මාත් ප්‍රශ්න දෙක තියෙනවා. හවුද? මෙත්තානන්ද හාමුදුරනේ ලෝකම් දෙදා කිව්වාර පළක් යෝගී අර නිකන් ශ්‍රද්ධාවෙන් යනවා. අනිත් යෝගී අර පඤ්ඤාවෙන් වගේ ඉන්නවා. ඔව්. දැන් අර ලෝකම් කිව්වා ඒක තමයි අර ගුරුවරයෙක් දැනගන්න ඕන ඒ චර්යා අනුව ඒක අර පුහුණුවීම හරි ගස්සන්න. ඒක ටිකක් විස්තර ගැන ටිකක් වෙදින් විස්තර කරන්න පුළුවන්ද නැද්ද? කොයි විදිහින් දැනගන්න මේ යෝගී ශ්‍රද්ධාවන් අර යෝගී අර පඤ්ඤා මේ වගේ. මෙත්තානන්දද? ඔව්. ඒ ශ්‍රද්ධා අර ජාතික යෝගී අර උපදේශ කොහොමද පඤ්ඤා ජාතික කොහොමද ඒක මෙත්තානන්ද දෙවෙනි ප්‍රශ්න අපේ දෙවිත අහනවා දෙවියන් කොහේ හරි අර විපස්සනා නිමිත කොහෙන් හරි ආවා දේවිද්ද? ඔව් මම හිතන්නේ ලොකුහාම කතායි කොහෙන් හරි වගේ. ඉතින් දෙවිත් ඒ ගැන අහන්නේ විපස්සනා නිමිත්ත තියෙනවද නැද්ද මේ මොකද? හොඳයි. ඒ දෙකම හොඳයි. So both questions are good. Can you tell us David's question? The question was, it seems he has from somewhere heard the connection vipassana nimitta or the like sign of vipassana or something like that. So maybe from some when he was transcribing Muhammad's talks or something. So he was asking what is that? Is there anything like that? Because sometimes there may be just mix up. So ටිකක් කියන්න. ඊට පස්සේ මේ මෙත්තානන්ද ටික මේ තනියෙන් කියා දෙන්න. So can you say a little bit and then the rest we will explain to Honorable Mettananda alone. ඩේවිඩ්ටත් එහෙමයි. Same for David's question. දැන් ඔය මේ භාවනා කරනකොට උපක්ලේශ වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. So as a yogi meditates, there is this phenomenon called upakilesa, translated as corruptions of practice or subtle defilements, secondary defilements. So these upakilesas anyway start appearing and happening in the practice. උපක්ලේශ කියන්නේ නිකන් ඉන්නකොට අපිට තියෙන කෙලෙස් නෙමෙයි. නිකන් ඉන්නකොට කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද ඒවා නෙමෙයි. Kilesa or means like defilement, so it is not the normal kind of defilement that you get by just doing something a little bit, or even a little bit of meditation is not enough to get these specific upakilesas, and they are not like the normal kilesa. Normal defilements are things like sensual desire, ill will, like a kind of really like bad guys. සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට හැමදාම තියෙන කෙලෙස් තියෙනවනේ. ඒවා යටපත් වෙනවා. ඒ යටපත් වුණාන් පස්සේ තමයි උපක්ලේශ ඊළඟට ඒ කෙලෙස් ටික හට ගන්නවා. So we have a big bunch of normal defilements that work because we live in the sensual sphere. So in connection with the sensual sphere, sensual things, sensual objects, there is a bunch of defilements that are operational normally. So once those have been quite suppressed, then these secondary or subtle defilements or defilements of the practice only start happening. Okay, භාවනා කරනකොට යෝගීන් ටිකින් සමානයක් දෙකක් යනකොට උපක්ලේශ හට ගන්නවා. So with some yogis it might take 1 or 2 weeks to get to that level. ඒ කියන්නේ මේ ඉස්සෙල්ලා නිකන් ආලෝක රූප පේන පොඩි. So it usually starts with seeing some light forms or like different shapes. ඒව මෙන්නේ කලේ නැත්තම් එතකොට මේ සිත එකඟ වීමෙන් හටගන්නේ. So these arise out of the one-pointed mind, but if they are not noted properly, then they become the different.
ඒ වෙලාවෙම ඒවා මේ මෙනෙහි කරලා අයින් කරන්න ඕනේ. So what needs to be done when these things happen, you just note them properly as the instruction is. දැන් භාවනාවේ සාමාන්‍ය මනසක් වගේ තේරෙන්න මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්කම ඒ වගේ කරදර නැතුව. Oh, ඒ දැන් කරදර නැතුව oh, සාමාන්‍ය මෙනෙහි කරන්න ඇහෙනවා පේනවා එහෙම oh. ඒ වගේ කරදරයක් නැතුව මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. So if I understood correctly, before this start happening and around that time, the yogi gets to the level where the yogi is able to note other normal phenomena without too much difficulty and too much exertion. Whatever just happens is quite properly noted. And you need this ability of mind of noting in order to tackle this subtle defilement. ඔව්. එතකොට ඒ උපක්ලේශයන්ට එන්නේ ඉඩක් නැහැ. So if that is the case, then these corruptions of the practice, they don't have any opportunity how to get in. උපක්ලේශ කියලා මේ අලුත්යක් නෙමෙයි නේද? හදිසියෙම සතිය පිහිටියන උපක්ලේශ නැහැ. So the upakilesas actually are not a new thing, and also Lokam says somebody that has really well established sati does not experience them. මොකද ඒවා හරියටම එනවත් එක්කම මෙනෙහි කරනවනේ. එතකොට ඒවට ඉඩ ආයෙන්නේ නැහැ. So that means the yogi really knows anything and everything that arises and knows that this sati. So then even this subtle defilements or corruptions of the practice, they don't have any opportunity how to enter the process. එහෙම රැවටුනොත් එහෙම රැවටුනොත් හිටිනවා. රැවටුනොත් කියන්නේ මෙනෙහි කරන්න බැරි වුණොත් හිටිනවා. So but what happens is most people don't have this maximum level, and there is lapse or failure to know these things properly. And when they are not noted properly, one gets kind of taken in, kind of deceived by those, and that's where that's why this phenomenon that failed to be noted becomes a defilement. එතකොට ඒ රූප වලට රැවටිලා ඒවා බලන්න ආස වෙනවා ඒක බලන්න So නැත්නම් ත්‍රිවිධකින් බලන්න ඒවා ආස වෙනවා. So let's say it's some kind of shape or some sight, kind of something you see within the practice. It might be just light or some shape, and it's not noted properly. So what happens then? There is a liking of just seeing and watching this, not in the observing, noting way, but just really watching it, or even see it and kind of follow it up with thoughts about that. So when that happens, already it has become a defilement. ඒතකොට ශ්‍රද්ධාව තියෙන ඇයට ශ්‍රද්ධාව තියෙනකොට ඒක මෙනෙහි කරන්නේ නැහැ මෙනෙහි කරන්නේ. So very often it's the saddha type, this faith or confidence type, that they don't know these phenomena. ඒවා ගැන ඉතින් සතුටු වෙනවා තව කෙනෙකුට කියනවා. They get very happy about these things and start maybe even telling other about these things. කතා බහ කරනවා සාකච්ඡා කරන කවුරු හරි ආවොත් එතකොට Tell වැඩි others, discuss and other things, so then that's the end of the story. එතකොට එයා ළඟත් තියෙනවා එයාත් කියනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ඔය භාවනා කරන්නට කියන්නේ එපයි කියලා. If I understood correctly, then if that person happens to meet some other person with similar problem, then they start discussing what they have. Then one has this and one has that, and is that the practice deteriorates. ඒකෙන් අර ශ්‍රද්ධාව තියෙන යෝගියා මේ ඒවෙන් බැලලා දැන් ඇති කියලා ගෙවල් වලට යනවා. So if the saddha kind of yogi starts having this, the teacher needs to kind of strict and scold them and says this is useless, your practice is not going anywhere, pack your things and go home. ඔව්. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ දැක්කයි කියලා. Because they say, oh, I saw the Buddha.
නැත්නම් දේවලෝකෙ දැක්කයි Oh, කියලා. I have traveled to the divine realm and saw the devas. ඉතින් දැන් ඒ වගේ දේවල් තමයි ඉතින් රැවටිලා තියෙන්නේ. So those kind of things, they get deceived by those, and that's why the practice goes south. ඔව්. ඉතින් ඒවෙන් ඉතින් සතුටු වෙලා ඔය නිකන් ඉන්නවා. So what happens, they are happy and they are just staying. Just things means kind of just enjoying the experience in a way, without noting, without awareness. ඒ උපක්ලේශ අයින් වෙනකම්ම භාවනා කරන පඤ්ඤාව තියෙන්නේ. මේ උපක්ලේශ වලට මේ රැවටෙන්නේ. So the wisdom type, they don't really get tricked by those upakilasas that much or at all. කොහොම රැවටෙන්නේ. Now, consciously, they really don't get tricked by those. ඒවා මෙනෙහි කරලා තමන්ගේ කරගෙන යන බන්න අරමුණ මෙනෙහි කරගෙන යන. So they generally note the phenomenon that can become this subtle defilement, and they go back to the whatever the objects they are using as their main object and just continue the practice as they were doing before. එතකොට මේ ශරීරය ගැන වැටෙන්නේ. Then they get understanding about the body itself. නැත්නම් අපිට ඒ ශරීරය ගැන කිව්වට වැටීමක් නැහැ. නැත්නම් ශරීරය ගැන කිව්වට Oh. වැටීමක් නැහැ. So if I understand correctly, I'm saying just like talking or like telling somebody about the nature of the body, that is not enough. ඒක ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් බලන්න පුළුවන්. So you cannot really get it about the body because like you can normally see the body and other things, but still the things that you need to get about the body in the practice, this like first then experience or something like that. For that you need the meditation. ඔව් දැන් ඔය යෝගී කේතා ලෝමගේ හිතනවානේ. ඉතින් ඒවා නිකන් තියෙන්න බලන්න. So then some yogis, they use this bodily part contemplation and they think with that they might get this kind of understanding about the body. මම ඒවා එපා කියන්නේ නැහැ. So Lokam is not saying not to do that, but like when you contemplate hair of the head, body hair, and so on, these things you can see and they are freely available even if you are not meditating. එතකොට ඔය මේ ඇගේ මේ පොත්තු එහෙම නැත්නම් බුක් බඩවල අරම ඔවා කොහොමද මිනිස්සුන්ට දකින්න තියෙනවා. So even the intestines and like heart, liver, stomach, bowels, all these things, it's possible to see them for people that are even not meditating. මැරිච්ච මිනිස්සුත් දකින්න ලැබෙනවා. Also, it's possible to see a dead person, or dead body. ඔව් ඊට පස්සේ මේ උපක්ලේශ ඉවරුණාන් පස්සේ තමයි මේ ශරීරය ගැන අවබෝධයක් එන්නේ. So actually it is after one has gotten through the stage where these upakilesas, these subtle defilements appear in the practice. So after going through that, transcending that, that's when this kind of deep understanding about the body arises in the practice. ඔව් මේක ඉතින් මේ මහා ධාතු අතර It's the understanding that this is just a combination of the four elements. ඔව් ඒ මහා ධාතු අතර ප්‍රධානව තේරෙන්නේ. This is the main understanding that this is just this combination of these four. ස්කන්ධ වශයෙන් And then all the understanding that this all experience, it's just this interaction of these five aggregates. ධාතු වශයෙන් මේක ධාතුව මේක මොකේ සත්‍යයක් නෑ පුද්ගලයෙක් නෑ. So the experience is seen in the terms of elements or aggregates or sense basis. When that happens, there arises like experiential understanding. There is really truly no person or no entity or no someone that is really going on here. සිත මේකයි රූප මේකයි කියලා
there is clear understanding. This much is the materiality, the body. This much is the mental part, or if you like to say mind. ඉතින් මේ දෙකක් තියෙන බව තේරුම් ගන්න. And understanding the nature of those two things being there. ඔව්. මේ හිතත් රූපයත් ඇර වෙන දෙයක් නැහැ කියලා. And also with that there is understanding outside of the mentality and materiality there is nothing. There is nothing else than just mentality and material. ඔව් සිතේම ඇති වෙච්ච දේවල් විත්‍ය හොඳටම වටහා ගන්නවා ආලෝක රූපාරම. But ඉස්සෙල්ලා ඔව්. අර පෙවුන එක එක ඒවා oh, ඒවා මේ සිතේම හට ගන්න දේවල් ඒ සිත දැන් විනීත රූපයක් පේනවනම් oh, ඒ රූපේ තමුගේ හිතමයි. right. So if I am correctly at this level with this understanding, like at the level of the upakilesas, this meditation defilements, Lokam said it starts with seeing these different lights and forms or shapes. So at this level, when you have transcended that with the understanding of the body mind only, nothing else than that, it's the yogi understands quite well these kind of things. They are arising at that moment in this thing called mind itself. For that moment, that thing is created. Whatever like shape, if it's the Buddha or the divine realm, so that's the like shape that arises at that moment in the mind itself. හැ රූපයක් ඈ So then, හැ රූපයක් කන රූපයක්. so then the eyes, ears, and so on, they belong to the materiality part. ඔව් දැන් උපක්ලේශ අයින් වෙච්ච එක්කෙනාට ඊට පස්සේ මේ මනෝද්වාරයෙන් මේ මනෝද්වාරයට තේරෙනවා ඇහැ රූපයක්. දැන් ඒ හිත මනෝද්වාරය වෙනම එකක්. ඒ මනෝද්වාරෙම හටගත්ත අතීත ආරම්මණයක් බව මේ රූපේ. So the yogi that has transcended this upakilesas then knows this is a shape kind of experience coming from the mind door, and the mind door is one thing. This kind of mind arisen shape coming from the mind door is another thing. The mind itself is another thing, and these things they just come together at this moment when it's experienced. මේක අතීතයේ කිව්වම මේ මහා අවුරුදු ගානක් අතීතයක් නෙමෙයි. ඒ වෙලෙදිම අතීතය. And also this is understanding it is a past object that came up from the mind on. Here the mind with the past object coming out of the mind door does not mean like very 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 far. It might be just like very recent past. ඒ ප්‍රඥාව තියෙන කෙනා ඒක වෙනම තේරුම් ගන්නවා. So these kind of details and understanding are there with the panya type, and they are there like if I understand correctly, they just together with the experience the yogi just understand these details. It's not that he kind of examines anything, but it just happens because he has the keen wisdom. හිතේ ඇදෙන රූප කියලා ඒකම දැනගන්න. So Slokas is like as soon as that happens, he understands how these things came together, how this kind of form. ශ්‍රද්ධාව තියෙන එක්කන එහෙම හිතේ හට ගන්න රූප කියලා දකින්නේ. ඒකට ඉතින් මේ එයාගේ ලකුණු දා ගන්නවා ඒක මොනවයි දියුණුවයි අතවයි මේ. So the Saddha type on the other hand, they don't really get the understanding like that. So they get happy, or they might attach on top of that all kind of like evaluations or self-appreciations or like different labels, things like that. ඔව් ඉතින් ඒවට දැන් උපක්ලේශයට රැවටෙන්නේ නැහැ කියන්නේ මේ හිතේ අත ගන්න දේවල් වලට රැවටෙන්නේ නැහැ. මේ ඇහෙන් ගන්න අරමුණු වලට රැවටෙන්නේත් නැහැ. Anyway, once the yogi has transcended these upakilesas,
he does not get deceived by these things. So he's not deceived by any forms, whether they arise from the seeing or from the mind, or does not get deceived by other phenomena. ඔය දෙකම මේ නුවණින් ගන්නව රැවටෙන්නේ නැතුව. So the yogi takes whatever both this kind of intelligence or understanding. ගාකියෝ පේන යෝගී ඉන්නවා. So there are some yogis that see these things in excess, පෙරක් යෝගීන්ට පේන්නේ. but some yogis they don't get this experience of these lights and forms at all. ඉතින් ඒ උපක්ලේශ තියෙනවා. අර වගේ රූප පේන්නේ. So, but that does not mean they don't have the upakilesas. They have the upakilesas, but just this kind of specific upakilesas, that is the secondary meditation defilements of seeing different lights and shapes. It does not happen to this kind of yogi. මන දෙයට ගන්න යාළුවෝ. So with this yogi, he has the kind of defilements that arise in the mind itself. ඉතින් මේ මන දෙයට ගන්නකොට ඉතින් භාවනා කරනකොට කෙලෙස් අඩු වෙන්න එපා. දැන් එයාට කෙලෙස් වැඩි. එයා හරි ආඩම්බර. අපි භාවනා කරන්නේ නැහැ කියලා. මොන එකද දන්නේ? So it's something like that. So when we meditate, we are supposedly reducing the defilements. But when in this yogi's case, he does not actually understand how these secondary defilements are there, and that these defilements are actually increasing, and he is probably somewhat he has this kind of special meditation conceit, thinking, oh, we are the meditators, and like this. ඒගොල්ලන්ට ආලෝක රූප නැහැ. Even though now we are talking about the kind of yogis that don't get these shapes and lights. නිවන්නට වෙලා. But because they understand that the normal defilements, meaning especially the hindrances, have been suppressed. නිවන්නටපත් වුණාම ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ නැහැනේ. So you don't have to get conceited because your hindrances are now suppressed. එයා ආඩම්බරයක් තියෙන දැන් එයාට සමාධියක් තියෙනවා. So තේරෙනවා භාවනාව. So this person, even though he lacks or does not have the experience of these shapes, he has phenomena like this conceit, or he feels how his mind is strong or concentrated, and how he or she is energetic. So ලෝකෝ ගන්න මේක තනියෙන් උත්තර ගන්න පුළුවන්. And some kind of amazing, like fast wisdom kind of understanding. So if he or she is asked, is immediately on the spot able to give really good answers from the Dhamma point. ඔව්. ඉතින් එයා නුවණ වැඩි වගේ නිකන්. So it seems like his wisdom or understanding is much greater than before. එයාට අපි නුවණ කියලා සංඥාව කියන්නේ මේ තිරක්කනේ තේරෙන එකටනේ. So normally the definition of panya really is this the quality of mind that understands the three characteristics. එයා මේ විපරිණාම ධර්ම වල මේ සිත තියන්නේ නැති නිසා තමයි මේ ආඩම්බරය තියෙන්නේ. Right. දැන් ඒ නිවන්නේ අතරේලා නිවන්නේ අතපත් වුණාම මේ විපරිණාම ධර්ම තියෙන්නේ. විපරිණාම ධර්මයි කියලා කියන්නේ මේ ගේ කැඩිලා තිරනවා වයසට ගිහිල්ලා කෙනෙක් එහෙම ඒව තමයි ඒ විපරිණාම ධර්ම වලට රැවටෙනවා. So this is another case. Where the yogi, because now the hindrances are suppressed, very much reduced, and with that one gets kind of now the real wisdom understands the three characteristics, but this person kind of starts seeing and understanding this viparinama, this changing nature or transforming nature of things. Things like so, and from that he thinks that the wisdom and understanding is more.
But this gross change or transforming nature of things is viparinama. It's actually not the anicca even. But then he gets like conceited because he starts like seeing and understanding how this transforming nature is there in the things. ඒවා තමයි අනිත්‍ය වශයෙන් දුක් වශයෙන් ගන්න. So then this transforming gross change nature is understood in terms of impermanence and suffering as the two of the three characteristics, even though it's just the viparinama. ඒ විපරිණාම ධම්ම ගැන තමයි කතා කරන්නේ අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්තයි කියලා. So actually the yogi understands that, talks about exactly this gross change or transforming nature, explaining that as the impermanence, suffering and non-self, or the three characteristics of anicca, dukkha and anatta. දැන් ඔය තම පරිහරණය කරන භාණ්ඩයක් තිබුණා කියන කැඩුනාම කියනවා මොකටද ඉතින් ආන්නේ ඔකට දුක් වෙන්නේ ඔක අනිත්‍ය දයන්නේ කැඩුනේ හරි ඊට වැඩි ඉහළ ඉන්නේ ඉතින් යාට කියනවා කැඩිච්ච දයන්නේ ඉතින් ඔක අනිත්‍ය දයන්නේ කියලා කියා දෙනවා. So the normal people sometimes they ඒක might විනීත තේරුණාද? So normally people come and tell, look, Bante, no need to get upset because this cup or something broke, because this is something impermanent, and no need to get like sad. So that's what even normal practitioners come and tell us. But this person is on much higher level, so he might like in beforehand try to say like you should think about your things or already beforehand how they are breakable. But anyway, it's not bad, but he's still really considering and understanding really just the transforming or gross change nature, not really the three characteristics. අනිච්චං විපරිණාම ධම්ම කය ධම්ම වය ධම්ම පටිච්චසමුප්පන්න. So there is this bunch of kind of things mentioned in the suttas together. It's the impermanent and changing, transforming, then dukkha. අනිච්චං Oh, අනිච්චං කියලා කියන්නේ එතන තිරක්කණයනේ. oh. අනිච්චං විපරිණාම ධම්ම. So of the nature of change is the second one. අප විපරිණාම ධර්ම ඇති වෙන්නේ අනිත්‍ය තියෙන නිසායි ලෝකේ. So this changing nature, this is, Lokam did not mention it, but I think it's worth mentioning. It's like two words. It's the viparinama dhamma, so like of the nature of change, and this is allowed by the impermanence. Without the impermanence, this cannot happen. It's like the impermanence allows this changing nature, මේ enables it. වෙනස් වීමත් අනිත්‍ය කියන්නේ වෙනස් වීම. So the change can happen only because things are like unstable or impermanent. ඒතර කෝටියක් ගානකට වඩා ඉක්මනට වෙනස් වෙනවා. So, but the change happens extremely fast. Like in one, in one blink of an eye, there are like tens of millions changes happening. මේ අනිත්‍ය නිසා තමයි ලෝකේ පැවැත්ම තියෙන්නේ. But it is because of the fact of impermanence, of not stable, or that the world is, we say that there is like going on the world or the existing, so the existing can happen only because of the impermanence. දැන් අපි මේ ලෝකේ හොඳයි කියලා අල්ලගෙන ඉන්නේ. So we mostly stay thinking that the world is kind of good. ගයක් හැදුවා කියනවා. Huh? ගයක් හැදුවා කියනවා. ලස්සනට ගයක් හැදුවා. So when you build your house, you try to make a nice house. ඉතින් ඒ අනිත්‍ය නැත්තම් ඒ වෙනස් වීම නැත්තම් ඒ ගේ හදන්න බෑ. So you cannot even build the house if there is no impermanence. ඒ ගේ හරි ගියේ නැහැ කියන්නේ විපරිණාම. ගේ හරියට හැදුන්නේ නැහැ කියන්නේ Oh. ඒ විපරිණාම. So Lokavamudra says this: if this house did not end up the way you want it, it is also because of this change. ඒ මං ගොරෝසු දෙයක් කිව්වේ ඕක. But this is like very gross level of
understanding anyway. අනිච්චා Viparinama Dhamma, විපරිණාම Akaya ධම්ම Dhammam, Vaya Dhammam. කය ධම්ම වය So, ධම්ම so now I could not remember the rest of it. So other terms are Kaya Dhamma and Vaya Dhamma. So this word Dhamma means of the nature of Kaya and Vaya, which is difficult to translate. Sometimes they translate as extermination or disappearance, and destruction is we don't have good. So anyway, normally Lokhamdu says this Kaya means little by little something is destroyed or disappeared until it's completely gone. That is Kaya. And Vaya means something that was there is no longer there. So like one of them may be like, I would personally say, of the nature of disappearance and ending. පටිච්ච සමුප්පන්න And the last term is Paticca Samuppanna, is something dependently originating. හේතුන්ගෙන් ඉතින් අතගන්න Or දේවල් originated. එක්කලා ඈ ඒ හේතු පේන්නේ So it's because of some causes combining together that now we get to experience this result, but we really don't understand what causes came together for this result. එතකොට අපි ඒක හේතු දකින්න ඕනේ But we somehow or another needs to start seeing the causes. ඒ හේතු දැක්කම තමයි ඒ දේ අටගත්ත ඵලය දකින්නේ පොතන්නේ පිටියන So once you see the causes properly or at least partially, then you properly understand about the result. Like I think what Lokamdu means is you understand that what is being always experienced is the result of some causes. ඒ ඵලය දැක්කොත් තමයි ඒ කය දකින්නේ වය දකින්නේ So when you see the result, it is this nature of disappearance and ending that is being understood. ඒ කය වය දැක්කොත් තමයි හරියට විපරිණාමය තේරෙන්නේ So if these two are understood, seen and understood, then the gross change, the transforming nature is also understood thoroughly. ගොරෝසුවට තේරෙන්න මේ විපරිණාමය නෙමෙයි විදිහට And this is not the very gross kind of gross change or gross level of understanding the transforming nature. This is the very deepest one that the Buddha talks about. ඒ විපරිණාමය දැක්කොත් තමයි අනිත්‍ය දකින්නේ So with that very deep level, also the impermanence itself is seen. ඉතින් මේ අනිත්‍යයි දුකයි කියන්නේ කකුල කැඩිච්ච එක නෙමෙයි කකුල කැඩෙන එක නෙමෙයි දුක So when the ඔළුව Buddha, කම නෙමෙයි Lokohamdu says, when the Buddha says it is impermanence and suffering, it is not about like when you break your leg or you get headache. නැත්තම් අත මොකක් හරි වෙන පාතාබාධයක් කියන බේස් ගන්න Or if you have flatulence or whatever. ඕව ඉතින් මේ කැල්ල කරන් No, දාලා no, this is in Sinhala. It can mean any kind of wind disease, but flatulence also. එතකොට මේ එහෙමනේ දුක කියන්නේ So we usually, no, like I think in Sinhala the word dukkha is sometimes used for pain, isn't it? Something like. So anyway, so like in Sinhala the word dukkha is sometimes used for just kind of unease or not well or pain and things like that. So Lokam says we use the dukkha in that loose sense, but there is much deeper meaning to it. දුක කියන එක තියෙන්නේ අර විපරිණාමෙත් එක්ක එකතු වෙලා So Lokam says it is that this dukkha is there when it gets combined or something gets combined or it's part of this gross change or the transforming nature. එතකොට දැන් දුකයි කියන්නේ හිතක පැහිච්ච එක දුකයි හිතක පැහිච්ච එක No. දුකයි දැන් ඇඟ රැලි වෙටිච්ච එක දුකයි Oh. දැන් ඒ විදිහට තමයි දැන් අපි මේ දුක තේරුම් ගන්නේ So I just translate what Lokam says. So Lokam says like people say dukkha is when you have like wrinkles or when your
hair turns gray or things like maybe losing your teeth, people say this is the suffering. ඒක දුක නෙමෙයි ඒක. ඒ දුක ඇතිවීමේ හේතුව. දුක තියෙනවා. දුක ඇතිවීමට ඒක අර අනිත්‍ය තියෙන නිසානේ දුක හටගත්තේ. අනිත්‍ය නැත්තම් දුක හටගන්නේ නැහැ. So Lokam says, not if that is not kind of suffering, but it is mostly actually the kind of cause for suffering. And Lokam says, anyway, it is because of the impermanence being there that the dukkha can arise. දැන් පොඩි කෙනෙක් ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා ඔම අපි කියන වැඩෙනවා කියලා. So we normally say when there is like somebody is born and we say he is growing. ඒක අපි අනිත්‍ය කියන්නේ එතන තමයි අනිත්‍ය. ඒ වැඩෙන එක තමයි අනිත්‍ය. හිමින් ඒ So අනිත්‍ය. even this growing is still the impermanence in the like behind that, but nobody says by seeing a small child or look at the impermanence. මේ ළමයා හැදෙන්නේ නැහැනේ ඔන්න දුක. But if the child does not grow, then they say, oh, this is suffering. This child does not grow properly. ඔව් ඉතින් අනත්තයි. පදගේ පවත්ව ගන්න බෑ. And they That say is- this is the non-self because things are not happening the way we want them. ඒ වගේ දැන් මේ අනත්තයි අනිත්‍යයි දුකයි කියලා කියන්නේ මේ තමුන්ගේ ඕන විදිහට තියාගන්න බෑ. මේ ශරීරේ කෑලි බෑලි වෙනස් වෙන. ඒක මේ අර අනිත්‍යත් එක්ක තියෙන විපරිණාමේ අනිත්‍ය දකින්නේ විපරිණාමේ අල්ලගෙන ඉන්න එක තමයි දුක. ඒක වශයෙන් පැවතිලා නැති එක තමයි අනත්තේ. So Lokama says that there is impermanence, and because of that, the transforming nature is there. And Lokama says when we hold on to this transforming nature, the dukkha is happening, and anyway there is no control or complete ownership or mastery about how the things are happening. That is the anatta, the non-self. දැන් ඉතින් මේ කරුණු තුනම තියෙන්නේ තමුන් ළඟ. So all these three things are always near us. ඒ කරුණු තුන හැමතිස්සෙම පවතින එකක් බව දැනගත්තා. So then somebody managed to understand that these three things are always the thing that go on or are happening. ඔව්. සෑම තප්පරයකම තප්පර කෝටියකට බෙදලා ඒ හැම ඒකේ තියෙන මේ කරුණු තුනම. Even if you split a moment or like, let's say, moment or maybe a second, I don't like to say seconds also. අපි කියමුකෝ So even an eye blink, if you split into tens of millions small units, even then within each and every of the unit there will be the three characteristics there. ඔව්. ඉතින් අර මං කිව්වේ යම් කිසි වෙලාවක රූපයක් බින්දෙන නිසා තමයි වැඩෙන්නේ කියලා. හැදෙන්නේ. So ඉතින් we ඒ රූප normally බින්දෙන්න ඕනේ. huh? රූප කලාප බින්දෙන නිසා තමයි Oh. හැදෙන්නේ. So we say that the child is growing, but the growing actually happens because there is a breaking up of the physical particles that allows the growth really. So this needs to be understood by the yoga. නාගි වුණා කියන්නේ රූප කලාප ඉක්මනට හැදෙන්නේ නැහැ. බින්දෙනවා වැඩි. Actually what happens, වැඩි නෙමෙයි. බින්දෙන ගන්න ඒ විදිහම හැදෙන no, ගන්න. whatever. So actually the only difference between a small child and an old person is in the child case maybe there is like more speed of the whatever is happening, the speed is bigger, but out of the breaking up of the materia and arising of the materia is happening much more. So that's why the child is growing. In the old person, probably the whole thing is slower, but mostly it's that the like arising nature of the materia is slower or much like less than the breaking up of the materia. So ඔව්. that's ඉතින් basically the only difference between old and young. දැන් විපරිණාමය කිව්වේ එතකොට හොඳට අපිට වැටහෙනවා දැන් මේ
වයසට යනකොට කැලි බැලි වෙනස් වෙනවනේ. ඒ දෙක විපරිණාම නිසා දුක තියෙනවා. So as you grow old, you get to get first an experience of how this body is like malfunctioning really, and how these bodily parts are changed. They really transform, and with that kind of transformation, there is dukkha or suffering. අනිත්‍ය නිසා ඒකට විපරිණාමය තියෙන්නේ. But this transforming can happen all, as was said a few times before. භාවනා Cannot කරන happen යෝගියාට without impermanence. භාවනා කරන යෝගියාට අර අනිත්‍ය තේරෙනවා. නුවණ තියෙන සාමාන්‍යයට මේ විපරිණාමය තේරෙනවා. So විපරිණාමය the meditator gets to understand and see the real impermanence, at least partially. Whereas a normal person, if they are very keen, they can get some level of understanding of the changing nature. ඔව්. එන්නේ පොඩි ළමයාත් නිතරම අනිත්‍ය එක්කනේ. So you can say a small child is a kind of living example of impermanence. එයා නාකියෙක් කෙනෙක් තමයි. So he's actually in a way old person. ඉතින් අපි කිව්වොත් දැන් අවුරුදු 70 වගේ 80 වගේ නාකිය වැරදි. හරියට නාකියෙක්. So I think what comes is like aging person. So it might be better translation. So we say, oh, this is like aging grandmother or aging gentleman. We talk about people that are 70 plus usually, but the one that is like actually aging very progressively is the child. රූපේ මෝරල වැඩි පේනවා. The difference is with the really old person, you can understand how the form itself has kind of matured or kind of gone out of like near to the expiry. ඔව්. ඉතින් ඒ විපරිණාම ධම්මේ සමානයි එකතු කරගත්ත දේ වෙනස්. So this changing nature is same, but the things that get together are different. ඔව්. මනසෙන් එක එක විකෘති මේ මනසෙන් විකෘති අල්ලගෙන ඉන්නවා. So we stay, or people stay with holding on to some kind of distortion or another. ඒ අල්ලගත්ත විකෘති තමයි මම මේ දියුණුවයි කියලා කියන්නේ. So I think Lokam is going back to the meditation defilement case. So in this case, the distortion is the thought that I am somewhat developed person. සංඥාවන් තියෙන විනිත So we have these perceptions. මේ විකෘති ඇති කරන්නේ සංඥාවෙන්. So this perception mostly really happens because of perception. ඔය සංඥාව හොඳයි කියලා කියන්නේ ඉක්මනට විකෘති ඇති කරන්න පුළුවන්. So if there is this idea or understanding that some perception or all perception, like in a good feel about perception is a cause for the distortions really getting on. ඔයක පොඩි එක්කෙනාට තේරෙන්නේ නැහැ. So now this child or a young person would not understand these things. ඉතින් ටිකක් ලොකු වෙනකොට තේරෙනවා. As people like become adults and a little bit older, they start understanding these things. අර පීඩට බාධා විදිපාක් පුළුවන්. පීඩ Frida. So there was this Lokamdu's student lady. She can speak Lokamdu's 25 or more languages. And she's like a linguist specialist teaching at Sorbonne and other places, all kind of languages. ව්‍යාකරණයි ව්‍යාකරණත් එක්ක පුළුවන් භාෂාව. So and when we say like 25 languages, that means like she knows the grammar and everything. Not just like that she can speak here and there few words, but like she has she knows like all about that language, or basically all about the language. ඉතින් මම මේව කොහමද ඉතින් ඔය මේ පාඩම් හිටින්නේ කියලා. So then I asked her, how on earth did you manage to acquire all of this? පාඩම් කරන්නේ නැහැලු. She said, Lokam asked, do you like memorize or what? She said, no, I don't memorize.
දැක්කාම එනවලු ඔළුවට එහෙම. Huh? දැක්කහම Oh, කතා කරපුවාම oh. එතකොට තව මොකක් හරි මේ පොත්පත්වල දැකපු ඇති එනවලු ඔළුවට. Oh, so if I understood correctly, it's kind of really amazing. If she just hears somebody and sees some text a little bit, her mind just starts getting the points about that language and like picks that up automatically. ඉතින් බලන්නකො ඉතින් සංඥාවේ තියෙන මේ විකෘතිය වෙනස් වෙන එක කොච්චර ඉක්මනට ගන්න ඕනද කියලා. So comes from that you can understand how the perceptions can get you things very quickly, including the distortions. මං කොළඹ ඉන්න දාලා ඇවිල්ලා මේ කතා කරනවා. මං හිතුවා කොළඹ ළමයි ඉන්නෝනේ එක So now විකෘති this, ළමයි. why Lokhams talked about this Frida because of the story and the distortion story coming only now, okay? So anyway, so one day when Lokham was staying in Colombo, he was sitting somewhere and suddenly a girl came and he thought she was some Sinhala girl that just came along. මං ඉතින් කතා මං ගණන් ගත්තෙම නැහැ. Lokham did not notice her or anything because he just thought this is like, there was a crowd of people that came and he thought this is one of the crowd that was maybe brought, this is my idea, okay? Maybe brought there by this group, not really, so you, that happens to monks very often, you don't know if the people are brought there or if they really come because පස්සේ මට කියන හාන්දු මං සිංහල නෙමෙයි මුස්ලිම් ළමයි. So then she came a little bit late, like after, I don't know, 20 minutes or something, she came and told Bante in Sinhala, Bante, I'm not a Sinhala person, I'm actually a Muslim girl. ඔන්න කවුද ඇමති කෙනෙක් හම්බෙන්නත් ඕනේ. Hey? කොහෙද මන් දන්නේ රත්නපුර පැත්තේ ඉන්න Oh, ඇමති කෙනෙක් හම්බෙන්නත් ඕනේ කියලා. oh, ඉතින් මට කියනවා. ඉතින් මං කිව්වා හා කියලා. අපේ අනිල් මහත්තයාගේ දෙට්ට ගිහලා ඉතින් ඔන්න හොයාගත්තා. Hey? අනිල් මහත්තයාගේ දෙට්ට ගිහින් Oh, ඉතින් අනිල් කොහෙද මං හොයලා දුන්නා ඊට පස්සේ ඇමතිවරයා ගියේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම සිංහල ළමයි නෙමෙයි මුස්ලිම් ළමයා. ඒ වුණාට ඉතින් භාෂාව හොඳට සිංහල කතා කරනවා. I did not get the thing about the minister house. මොකද්ද මන් දන්නේ මට මතක නැහැ You had to visit somebody in Ratnapura province or something. And they told him. Pardon? No, and they told him about her, or I don't know how is it. No, she said she has to, he managed to arrange. Okay, okay. Okay, so then I got it and I just. I think So we she- still didn't get it. So anyway, so she came with a group of people and she because she was, Lokham didn't say this, she was from Lebanon. So her color and shape was not that unusual for a Sri Lankan person. So he did not like notice her too much, but a little bit later on she came and said, Bante, I am not actually a Sinhala person, I am a Muslim girl. And then anyway, she asked him, she wanted to visit some minister or somebody that lives in Ratnapura. Lokham asked some of the like supporters because they had connections with these politicians and managed to bring her there. Hari, they were coming. ඔය දැන් ඒකවල බලන්නකො ඉතින් එච්චර සංඥාවල විකෘතියක් ගන්න කොච්චර ඔළුව තියෙන්න ඕනේ. So anyway, I think the Hite. point was because in Lokham said he just took her as some of like a young Sinhala girl that happened to come with the group, but she was actually a girl from Lebanon that like could speak fluent Sinhala, and later on she became like this amazing professor that could speak all these different languages. තියාද එකෙන් කියවෙන්නේ මොකොත් නෙමෙයි. භාෂා 25ක් ඉගෙන ගන්න අවුරුදු මේ 25 වෙනකොට. And it did not take long. Lokham says when she was like 25, already she knew the 25 languages. So, but I think the story was about how we get taken, tricked by perceptions really easily. So like Lokham would perceive her, it's one way, it was completely wrong. I think that was the message. මම මේ ළඟදී ඇවිල්ලා ගියා. මේ
ඉතින් පුළුවන් ඉතින් මේ සිංහලෙන් තමයි මට ලියුම් එවන්නේ. ඉතින් දැන් බලන්න එතකොට ඒතකොට වේගයක් ඕනේ මේ විකෘති වල මේක තේරුම් ගන්න. අකුරු තේරුම් ගන්න, භාෂා තේරුම් ගන්න. ඒ පරිණාමයක් ඕනේ. So anyway, this later on she was even writing Lokuhadmuduru letters in Sinhala, like in the characters and everything. But Lokam says from this story we can understand how about the changing nature and how extremely fast how the perceptions lead us here and there, because learning of the languages actually was also helped by some kind of perceptions. So ඔව් ඉතින් දැන් අපි ඒකෙන් තේරුම් ගන්න ඕන විපරිණාම කියන එක අනිත්‍ය කියන එක මේ අනිත්‍ය නිසා තමයි ලෝකේ පවතින්නේ. ඒ විපරිණාමය තමයි මේ අපි අනිත්‍ය තේරුම් ගන්න තියෙන ධර්මතාවය. So what the message from today's class really was that the world really stands or depends on the impermanence, like continues or runs on the impermanence, but it is the changing nature that can help us to see, get close to the impermanence. ඉතින් එහෙම තේරුම් ගැනීම තමයි මේ භාවනාවේ පරමාර්ථය. So understanding Aratunavada. තිලක්කනේ. Oh. Understanding the three characteristics is actually the ultimate goal of the practitioner. එහෙනම් සුවපත් වේවා. Anyway, may you be well and happy, and thanks for listening. Sarvan Saranam.